La situazione è quella che oramai sono uscite quasi le ultime schede di Nvidia, le 5060 Ti 16 giga, le 8 giga se si troveranno per fare le recensioni, ma il vero problema, da quanto ho visto da diversi canali abbastanza importanti, il problema è il prezzo finale, perché il costo per frame adesso, il valore non è propriamente elevato, ma ci sono vecchie schede serie 70 Nvidia che la battono per valore e purtroppo anche le vecchie AMD. E il raster ha promesso, così come anche il ray tracing, quel 20% in più sulla 4060 Ti. Certo, il ray tracing è uno scherzo, già non ce la si fa con la 5090, figuratevi con la 5060 Ti. Due cose mi lasciano basito. La pubblicità ingannevole di Nvidia e le persone che non hanno capito ancora il neural rendering, che non girerà bene sulle bassi livelli. Infatti ve l'ho fatto vedere ieri la news. Che cosa hanno fatto vedere insieme al game changer, come la chiamavano, poi ve lo faccio rivedere. Hanno fatto vedere queste belle slide del neural rendering. Questa è una biega strategia di marketing nel quale non si dice nulla, ma si fa credere alla persona. Sono cose normali, si chiama assunzione e presunzione, ok? Conosco bene questi trucchi mentalisti perché mi ci divertivo nelle conferenze a far capire proprio come lavora il marketing e come lavorano determinate parti del sistema. Quindi io faccio vedere tutta una cosa, non dico nulla e lascio, mettendo delle immagini in mezzo o delle informazioni, che la persona ci metta del suo. Io non ho mica dichiarato il falso, sei tu che hai letto e visto qualcosa che non era. Veramente sono strategie da PNL da 4 soldi, ecco, a mascherarli ci vuole 2 secondi. Ma quello che voglio farvi sentire, secondo me è la parte più bella di tutta la recensione di Hardware Unboxed, è la parte finale, ok? Io ve la metto con la traduzione. Poi magari ne discuteremo sul canale, su Discord e via discorrendo. Quella parte finale, letteralmente, è la fotografia di quello che sta succedendo. E ho trovato news che non buttano molto bene a livello di silicio. Poi le vedremo nelle altre video che farò, perché molta produzione adesso la vogliono spostare in America, ma purtroppo stanno alzando i prezzi dei vecchi nodi produttivi del 30 al 40%. Ok? Quindi praticamente il cavaliere dell'Apocalisse è arrivato per mettere tutto sotto sopra, perché dal caos il nuovo ordine. Qualunque esso sia, ormai lo sentite, si sente parlare così. Il problema è che chi sta sotto, noi insomma che finanziamo il loro progetto di azienda, siamo un pochettino bistrattati e da una parte e dall'altra, ovviamente, come dico sempre, se Sparta piange di certo Atene non ride, perché adesso arriveranno anche i catorci dell'altra parte, la 9060 XT a 16 giga. Qui Prodes a che cosa serve? Ma ognuno tragga le proprie conclusioni. Vi ripeto, il dato è tratto. Nvidia oggi ha perso un altro 5%, se non addirittura è andato giù, e si è portato appresso diversi altri titoli questa bolla degli AI che prima o poi esploderà. E come hanno detto quelli di Hardware Unboxed, a noi hanno lasciato gli avanzi. Quella è veramente quella parte finale, è la fotografia di quello che sta succedendo. Qui non si parla di essere amanti più di un marchio dell'altro, è la realtà dei fatti, che piacciono o no. Sentiamo cosa hanno da dire. Guardate, in tutta questa conclusione c'è letteralmente la fotografia della situazione attuale. At face value, the GeForce RTX 5060 Ti 16GB seems like a decent enough product. Granted, it is a very small performance upgrade over the previous generation, but there are still some decent gains to be had at times. But the gains alone aren't really good enough to create any real excitement around this product, and Nvidia knows it. The RTX 5070, for example, that wasn't really a great success. Therefore, in an effort to generate some kind of hype, Nvidia claims to have lowered the MSRP to $430 US, which does seem pretty good given that the 16GB 4060 Ti started at $500 and then was later dropped to $450. So you're getting a further 4% discount with 15% better performance overall. At least that's what we've been led to believe. The performance claims, sure, but the price, the truth is the 5060 Ti is unlikely to cost $430 US. And in fact, I won't be shocked if pricing ends up comfortably above $500 US. So while the 5060 Ti 16GB is a product that I can see myself recommending at $430 US, I'm going to resist the urge to get too excited about this particular release because, like so many GPU releases over the past year, I'm pretty confident that excitement is going to be short-lived. So
I'll leave it to future GPU pricing update videos to make those recommendations. It's also worth noting that AMD has the Radeon RX 9060 series coming, probably next month, so it might be worth holding off to see what's on offer there. But getting back to the 5060 Ti, we do seem to have, at least at this point in time, a better picture of pricing here in Australia, as availability has been better than in the US. If the typical 5060 Ti 16GB pricing is around $900 Australian dollars, then the 5060 Ti 16GB is going to be a real stinker, offering worse value than the RTX 5070, and that model hasn't sold very well at all here. Terribly would be a better way to put it. So based on the $430 US MSRP, the RTX 5060 Ti seems like a decent enough product, but we also know better, and the current Australian pricing seems like a better indicator of where it's going to stand, and that is to say, well, not terribly well. We've also been using the RTX 4060 Ti 16GB as the measuring stick for how good the 5060 Ti 16GB is, and as I noted at the start of our video, the 4060 Ti wasn't good, improving upon the 3060 Ti's value by a mere 2.5%. You have to remember as well, the 4060 Ti 16GB was just 9% faster than the 3060 Ti, and that's a GPU that was released back in December of 2020 for $400 US. The big upgrade on offer here though is that larger 16GB VRAM buffer, and while you are clearly paying for it with this generation, 16GB does make this card very usable. So the 16GB 5060 Ti is a good upgrade from the 3060 Ti. It just took roughly 5 years to get here, which is probably the disappointing part for a lot of you. This stagnation has caused some real issues for the GeForce program in my opinion. For a long time now, Nvidia has been harping on about ray tracing, telling gamers how amazing it is, though with very few examples to point to, even for RTX 5090 owners. But for an RTX 5060 Ti, there are almost no truly transformative ray tracing examples. Nvidia really has failed to deliver a transformative RT experience to the masses, even after all of these years. And I know it won't shock that many of you, but the marketing has not been supported by the results. The RT experience you can enjoy with a product like the 5060 Ti is very underwhelming, and let's not even talk about those 8GB models. I will dedicate a video though to talking about those 8GB models as soon as I can get my hands on one. The problem is, as it has been from the start for us, Nvidia released the GeForce 20 series with some really big promises about stuff like ray tracing that never came to fruition for that generation. So in a way, you were definitely sold a lie. Like, what are we talking about? You definitely were at this point. And now all these years later, the experience is still very poor unless you're willing to spend over $1,000 US. And even then, you really only have a handful of examples that you can point to that are truly great. In order to get away with those claims, Nvidia really did need to have delivered the goods by now. And instead, they've gone the other way, in my opinion, continually doubling down on marketing BS, delivering gamers features that they don't necessarily want, stuff like multi-frame generation, for example, and then weaponizing it to claim stuff like the 5060 Ti is twice as fast as the RTX 4060 Ti. Absolute, complete and utter garbage. It's nothing short of a lie. The GeForce brand really has eroded over these past few generations to the point where we're now dealing with failed RT promises for the masses, fake frames, and even faker MSRPs. Does sound a bit harsh, I know, but it really is the truth. The GeForce 50 series has been shockingly bad, and probably the worst generation I can recall. Of course, though, Nvidia hardly cares about GeForce right now, and this will only become an issue for them if the AI bubble bursts. For now, they can just keep making mad money selling silicon to the AI market, and gamers are just stuck with the overpriced leftovers supported by probably the worst drivers we've seen from Nvidia in maybe forever, certainly a very long time. So yeah, happy days indeed. Anyway, I know that's a pretty disappointing way to end this review and some pretty harsh feedback, but I think it's pretty well warranted at this point. I don't think too many of you are going to disagree with those comments about where GeForce is at and how Nvidia is proceeding. But anyway, yeah, if we'll see what the pricing of this card ends up like, and then we'll sort of reevaluate. Or we'll
real recommendations in an updated GPU pricing guide probably midway through next month. We'll see how things play out. And of course, I have many alerts out on the 8GB card, many people trying to support us there, so we will get one as soon as possible and then update you guys on all of that. But yeah, that is going to do it for this video. If you enjoyed it. Insomma, avete sentito le sue parole, veramente da accapponare la pelle. Beh, direi parole molto dure. Nvidia vende bugie secondo la loro versione e Nvidia ha fallito nel fare diventare il ray tracing una tecnologia di massa, soprattutto con le schede di, diciamo, basso lignaggio, la classe 60, 70 bassa e ovviamente le 50. Queste sono le conclusioni in pratica, veramente disarmanti e soprattutto veramente avevano le braccia per terra, avete visto il ragazzo di Hardware Unboxed parlando lucidamente. A qualcuno non piaceranno quelle parole, come ha detto lui, però ognuno tragga le proprie conclusioni. Tra la 50-70 come la 40-90, i fake frame e tutto il resto, insomma, stanno continuando a montare bugie su bugie su bugie su bugie, purtroppo. E il brand GeForce, che veramente era una figata, e dice uno che da ricercatore lo utilizzava, ha visto purtroppo degradare, sta vedendo una brutta botta. In pratica, essendo un'azienda e dovendo fare soldi e dovendo rispondere degli investitori, vanno dove il mercato conta e gli avanzi arrivano da questa parte. Il problema principale sarà il prezzo, perché certo se la vendi a $300 veramente effettivo potrebbe essere anche un discreto prodotto, al netto delle cazzate e delle bugie del marketing. Questa è la verità. Vi ringrazio per avermi seguito, al prossimo video.